ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്ററിൽ റീഡിങ്സ് ഓൺ ജെൻഡർ എന്ന പേപ്പറിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന പോം നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ is the poem written by Kamala. I think that you all are familiar with the name or with the writer Kamala or Kamala Surya. She is in fact the most significant and prominent writer in modern Indian English. She is a bilingual writer who writes both in English and Malayalam. And you know that she has adopted a pen name Madhavikutty while writing in Malayalam. And her poems are mainly centered on her own experiences as a poet, as a woman. And she was very open and she frankly talks about all her desires. And she belongs to the genre of confessional poetry. Some of the notable works of Kamala includes Summer in Calcutta, it is a poetic collection. Memories of Childhood, it is a memoir. And My Story or Ende Kada, it is an autobiography. And this work actually is very famous because it shocked Malayali sensibilities. Next, moving on to the poem, the An Introduction. An Introduction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈറ്റിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? The poet or the narrator is introducing herself. And we can say that it is in a way an autobiographical poem. And this poem narrates the poet's journey as a woman where she had to live. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ത്രീ പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ, അതായത് പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുകളിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, പ്രതീക്ഷകളുണ്ടാവും. ആ പ്രതീക്ഷകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സ്ത്രീയുടെ ആ ഒരു ജേണിയാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ ഷോർട്ടായിട്ട് കമലാദാസ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇങ്ങവേ നമ്മളൊരു രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ കമലാദാസിനെ മാത്രമല്ല ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രഗിൾസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ദിസ് പോം ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ എ കോൺവെർസേഷണൽ സ്റ്റൈൽ and it is written in her own colloquial style. Colloquial style means ഒരു കാഷ്വൽ ഇൻഫോർമൽ സ്റ്റൈലാണ് ഈ ഒരു പോം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി സെഡ് ദാറ്റ് Kamala Das is a confessional poet, and this poem and introduction is also belongs to this genre of confessional poetry. And here the poet presents her feelings and thoughts in a very bold way. വളരെ പേഴ്സണലായ കാര്യങ്ങൾ പോലും തുറന്നടിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കവിത ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൺഫെഷണൽ പോയട്രിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ പോം ഈസ് വിമൻ ലാക്ക് പവർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ. So she had to face lot of struggles in order to establish her identity. But for man, they has the power and they has the control, so the identity comes for them very easily. സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പവറില്ല, കൺട്രോളില്ല. അവരുടെ മുകളിലുള്ള അധികാരം ആർക്കായിരിക്കും? ഭർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും. സോ ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് വരുന്നത്. കമലാദാസ് എന്ന പോയറ്റിനെയും പോം എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതും എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോം വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ബ്രീഫായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ബിഗിനിങ്ങിൽ പോയറ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഷീ സേയ്സ് ദാറ്റ് ഷീ ഡസൻറ്റ് നോ പോളിറ്റിക്സ് ബട്ട് ഷീ ഈസ് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദ മെൻ ഹു ആർ ഇൻ പവർ ആൻഡ് ഷീ ക്യാൻ repeat their names as the days of the week or names of the months. Next, she gives her birth identity, that is she is an Indian, very brown. That is the phrase used in the poem. Very brown means it emphasizes her color using the word very, and she is born in the Malabar region. I think that you people are familiar with her birth region. She was born in Punyakulam,
Thrissur district. Then the narrator describes her language knowledge. She says that she speaks 3 languages. Maybe we can guess English, Malayalam and Hindi. She writes in 2 languages. As I have already mentioned that she writes both in Malayalam and English and dreams in one. Maybe it can be interpreted as she dreams in English language, or the dream of everyone is in one language. That is, it is universal. But there are others who suggest that, who advises her not to write in English because English is not her mother tongue. ആരൊക്കെയാണ് അവർ? ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാർ എന്താ പറയുക, ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതല്ലേ, അത് നിൻ്റെ മാതൃഭാഷയല്ല, ഏതിലാണ് എഴുതേണ്ടത്, മലയാളത്തിൽ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആരാണ് അവരൊക്കെ? ക്രിട്ടിക്സ്, ഫ്രണ്ട്സ്, visiting cousins. Here Kamala Das is not liking others' advices. She says that why are they interfering? Her language is her own. It may contain some distortions, some cureness. Distortions means non-grammatical usages ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ cureness means some strange language. But her language is her own. It may have some human qualities like her. As a human, she is imperfect, so her language is also imperfect. So sometimes her language seems to be funny for others because it may contain half Indian, half English. But she says that her language is very honest. She can express her joys, longings and hopes. തൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഓണസ്റ്റാണ്. സത്യസന്ധമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറയാൻ ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഹർ. അതിന് അവരെങ്ങനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? കോയിങ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു ക്രോസ്, റോറിങ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു ലയൺസ്. ഇൻ ദ സെയിം വേ ഹർ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു ഹർ ടു എക്സ്പ്രസ് ഹർ ഡിസയേഴ്സ് ആൻഡ് ഹോപ്സ്. സോ ഹർ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഇൻ്റലിജിബിൾ, മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാസ് സം മീനിങ്, not like unintelligible natural sounds, because it is some deaf blind speech on some natural sounds like wind, clouds, monsoon clouds, or mutterings during the funeral pyre. These sounds have no meaning, but Kamala Das language has definitely meaning, through which she can express all her feelings, hopes and desires. Next, the poem shifts to the poet's early marriage. And when the poet reaches the puberty, she asks for love out of pure innocence. She don't know what to ask at that age. So she asked for love. Then she was married at the age of 16. And the married life is not at all happy because the husband's love is very crude and it is very indigestible for her. He has so much control over her that she feels that she was crushed. Her womanliness, her female organs has become a burden for her. So she wanted to ignore all this womanliness. So she started to wear shirts and trousers and cut her hair short. ഇവിടെ കമലാദാസ് തൻ്റെ ഏർലി മാരേജിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അവർ തീരെ സന്തോഷവതിയായിരുന്നില്ല. ഭർത്താവ് ഒരുപാട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരു സ്ത്രീത്വം തന്നെ അവർക്ക് ഒരു വെറുപ്പായി മാറി. അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മുടി വെട്ടുന്നതും ആൺകുട്ടികളെ പോലെ ഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. When Kamala Das ignored her womanliness, but the society did not leave her alone. അവരെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടില്ല. അവർ ഈ കാറ്റഗറൈസസ് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ആരാണ്? പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റീനെ റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ട്രഡീഷണലായിട്ട് മാത്രമേ ചിന്തിക്കൂ. ഏത് കാര്യവും ഈ ആൺ പെണ്ണ് ഭേദത്തിലൂടെ മാത്രമേ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനും സാധിക്കൂ. അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറൈസസ് നമ്മളുടെ പോയറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കമലാദാസ് ഷർട്ടും ട്രൗസറെല്ലാം ഇടുന്നേ, ഇപ്പോൾ സാരി ഇടാൻ പറയുന്നു.
നീ സ്ത്രീയാണ്, ഭാര്യയാണ്, അപ്പോൾ നീ സാരി ഇട്ട് നടക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നിനക്ക് പറ്റിയ ജോലികൾ എന്താണ്? എംബ്രോയ്ഡറിങ്, അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള കുറച്ച് സെർവൻസിനോട് അടികൂടുക, വെറുതെ വഴക്കാളിയാവുക. ഇതിൽ പുറമെ നീ ഒന്നും ചിന്തിക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ചുമരുമലിൽ കയറി ഇരിക്കൽ, ഡോൺ സിറ്റ് ഓൺ ദ വാൾ, പീപ്പിംഗ് ത്രൂ ദ വിൻഡോസ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് അനുയോജ്യമായ കാര്യങ്ങളല്ല. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡോൺ പ്ലേ പ്രിറ്റൻഡിങ് ഗെയിംസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഗെയിംസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറുള്ള ആൾക്കാർ, ഒരു വ്യക്തികളെ പോലെ അഭിനയിക്കല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ യു മേ ബി അബാൻഡൻഡ് ഇൻ ലവ്, പെട്ടെന്ന് നിന്നെ ആരെങ്കിലും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും പ്രണയത്തിൽ. ആ ടൈമിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ നാണം കെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ കരയാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരുപാട് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളെ ഒരുപാട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കമലാദാസ് ഓരോന്നായി എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഷീ സേസ് ദാറ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇമോഷൻസ് പുറത്ത് പറയാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇമോഷൻസ് വേണ്ട, ഫീലിങ്സ് ഒന്നും വേണ്ട. അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് അടിച്ചമർത്തി ഉള്ളിലവിടെ വെച്ചോളാം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺഫൈൻഡ് ഇൻ ദ ഇന്നർ സെൽഫ്. നെക്സ്റ്റ്, ദ പോയറ്റ് മൂവ്സ് ഓൺ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ her encounter with a man, and this man represents every man who needs a woman for his own pleasures. In the same way, the poet also seeks love. So here man is compared with a hasty river. പുരുഷനെ എന്തുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തത്? നല്ല ഒഴുക്കുള്ള, നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഒഴുകുന്ന പുഴയായിട്ടും. അതുപോലെ സ്ത്രീയെ എങ്ങനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്തത്? ഷീ ഈസ് എ ഓഷ്യൻ tirelessly waiting for the love. Here the woman is very patient, but man is not at all patient. And when the poet asks who is he, ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഐ. സോ ദ മാൻസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ്. വളരെ നല്ല, അവർക്ക് എന്താണ് എവിടെ പോയി എന്ത് ചെയ്താലും അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് യാതൊരു കുറവുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പയർഡ് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു സ്വാഡ് കവറിൽ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത പോലെ. ഐഡൻറ്റിറ്റി എവിടെ എന്ത് ചെയ്താലും ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒരിക്കലും എന്താവൂല, നഷ്ടപ്പെടില്ല. ഹി ക്യാൻ ഹാവ് എന്താണ് ഹി മേ നോട്ട് ഹാവ് നെയിം, ബട്ട് ഹി ക്യാൻ ഹാവ് മിഡ് നൈറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഇൻ എ സ്ട്രേഞ്ച് ഹോട്ടൽ, മേക്സ് ലവ്. ആൻഡ് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കുറ്റം ചെയ്തു എന്നുള്ള ഗിൽട്ട് ഫീലിംഗ് വരാം. ആൻഡ് ഡൈസ് വിത്ത് എ റാറ്റിൽ ഇൻ ദ ത്രോട്ട്. ഡെത്ത് റിവീൽസ് ദാറ്റ് നോ വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ. അവിടെ ലാസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്താലും എന്തൊക്കെ പ്ലഷേഴ്സ് ഉണ്ടായാലും ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് എവറി വൺ ഷുഡ് ഡൈ. സോ ബിഫോർ ഡെത്ത് നോ വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ, എവറി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ. സോ ഹിയർ ഡെത്ത് റിവീൽസ് ദ ഫ്യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മെയിൽ ഈഗോ ആൻഡ് പോയറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് ദ മെയിൽ ഐ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഐ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. രണ്ടാൾ സെയിം ആണ്, മെയിലായാലും ഫീമെയിൽ ആയാലും. രണ്ടുപേരുടെയും വിഷമമായാലും സന്തോഷമായാലും ഒരുപോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടുപേർക്കും. അതിലൊരു മാറ്റവുമില്ല. സോ ഐ ആം ദ സിന്നർ, ഐ ആം സെയിൻറ്റ്, ഐ ആം ദ ബിലവ്ഡ്, ഐ ആം ദ ബിട്രേഡ്. ഇവിടെ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെയാണ്. സെയിൻറ്റ് ആയാലും സിന്നർ ആയാലും അവിടെ മെയിൽ ഫീമെയിലുള്ള വ്യത്യാസമില്ല. സോ ഹിയർ ദ പോയറ്റ് സേസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ്, ഐ ടു കോൾ മൈ സെൽഫ് ഐ. സോ ദ പോയറ്റ് at last establishes her identity and she reaches the point of self-assertion through this I. അങ്ങനെ ഈ ഫീമെയിൽ ഐയും മെയിൽ ഐയും തമ്മിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. ബിഫോർ ഡെത്ത് എവ്രി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ. സോ ദ പോയറ്റ് establishes or reaches the point of self-assertion. So this is the gist of the poem and introduction, and we can discuss one more point. So you have a question that give an example of transferred epithet used in the poem, and I will explain in a very short way. What is transferred epithet? It is a figure of speech used in poems, and it refers to the shifting of an epithet. Epithet means adjective. ഒന്നിനെ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആഡ്ജക്റ്റീവ് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നു, അതാണ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിത്തറ്റ്. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? പോമിൽ യൂസ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾസ് സാഡ് വുമൺ ബോഡി, ലോൺലി ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ്.
ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോൺലി ഡ്രിങ്ക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഡ്രിങ്ക്സ് ഒരിക്കലും ലോൺലി ആവില്ല. ദ പോയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദ മാൻ ആയിരിക്കും ലോൺലി. സോ ഇവിടെ ആ ഒരു ആഡ്ജക്റ്റീവ് ലോൺലി എന്ന ആഡ്ജക്റ്റീവ് ഡ്രിങ്ക്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. അതാണ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിത്തറ്റിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഹോൾ ലെസൺ. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ഡു ആസ്ക്. താങ്ക് യു.